Next, still Maths 5B, Pupils Book, page 88 until 97. But this we discuss page 89, number 1. A machine takes 10 minutes to seal 50 boxes. At this rate, how many boxes can the machine seal in an hour? 1 hour equal to 60 minutes. 10 minutes equal to 50 boxes. If 60 minutes, how many boxes? It means 60 minutes 50 times 6 equal to 300. So this one is 300. I mean this one. Next, this one 10 minutes 50. So this one times 6 equal to 60. This one times 6 equal to 300. Okay. Next page. This one. A machine can fill 16 identical bottles with ketchup in 2 minutes. At this rate, how many bottles can the machine fill per minute? 2 minutes equal to 16. 1 minute, this one, 16 divided by 2 equal to 8. Next. B, the question is, at this rate, how many minutes will the machine take to fill 64 bottles? Ya, jadi 64 botol itu berapa menit? So, this one 8 bottles equal 1 minute. 1 botol 1 menit. 1 bottle equal 1 divided by 8 equal to 1 out of 8. So 64 bottles 1 out of 8 times by 64 equal to 8. Ya, ini hitungnya gini, 1 dikali 64 64 64 dibagi 8 sama dengan 8. Ya, itu cara hitungnya. Oke, next. Sekarang yang ini. The table shows airmail charges between 2 countries. What is the animal? Airmail ya. Airmail charge for sending a package that has a mass of 12.5 kg. Ya. Di sini 5 kg equal this, 10 kg equal this. So per additional step. Jadi kalau ada tambahan 1 kg harganya segini. Ya. Semuanya itu 12,5 kg. Ya. Kita ambil per 10 dulu ya. Ini 10 karena ini 5, ini 10, kita ambil yang 10 karena ini kan 12.5, kita ambil yang 10 ya. The nearest is 10. Airmail charge for the first 10 kg ya, 10 kg yang pertama, ini harganya 5.5 ya. Terus ada tambahan 2.5 kg equal 5 times 3. Kenapa 5 times 3? Karena ini kan 5 tambahannya 5. 1 kg ditambah 5. Ya, berarti ini 5 tambahannya. Why this one 2.5 become 3? Ya. 2.5 kg, 2,5 kg di round off, is rounding off ya. Di round off jadinya 3 kg. So 5 times 3 equal to 15. Sekarang ditambah 55 bin plus 15 equal to 70. Ya. Next. B.
Ini ya, the first kilometer $3.20. For every additional kilometer of path there up to 10 kilometer equal to 0.50. For every additional 350 meter part of after 10 kilometer equal 0.25. What will be the taxi fare for 11.7 kilometer B? Explain. Jadi kita ambil berapa kilometer yang pertama, ya, karena ini ada up, ada after, ya. Jadi yang pertama, for the first kita ambil 3.20. Ini kan first, ya, 3.20. Kita tulis di sini 3.20. Habis itu the nextnya up to itu 0.50 $0.50 di times by 9 kilometer equal to this, ya, $4.50. Nah, sisanya the rest for the next 1.7 kilometer equal to 0.25 times 5, ya, equal this answer, and then bin plus it all together, totalnya ditambahin semuanya equal to 8.95, ya. Oke. Next page. Halaman 95, page 95, ya. Find the volume of water that leaks from the tap each minute. If 10 minutes, it means 1,600 minus by 1,400 equal 200 milliliter. And then 1 minute equal to 200 divided by 10 equal to 20 milliliter. How get 1,600? Gimana cara dapetinnya? Ini ya. Oke. Terus ini dia turun ke sini. 1,400 dia turun ke sini. Jadi dia turun ke sininya 200, ya, yang ini isinya, ya. Terus bagaimana hitungannya per menit? Nah, ini dia ada menitnya. Ini dari 0 until 10, ya, 0 sampai 10 menit. Jadi kita hitung di sini, ya. Ini 10 menit nih, turun ke sini 10 menit. Di sini ada tulisannya 10 menit, ya. Jadi the difference this 200. So 200 in here over 10 equal 20. Okay, next. Find the time in hours and minutes. Ya, it will take for the tank to become empty. Ya, 20 mili. Tadi kan dari sini 20 mili, 20 mili. 20 mili itu sama dengan 1 menit. Ya, karena udah dibagi, ya. Lalu kalau 1.600 sama dengan berapa? Ya. Nah, berarti 1,600 equal how many minutes? 1,600 divide by berapa tadi? 20. Ya, dibagi 20 sama dengan 80. 80 minutes equal to 1 hour and 20 minutes. Oke. Next page. Oke, kita lihat dari sini. Oke, ini halaman 96, page 96 ya. Oke, kita baca dari sini. 3B. The line graph shows the conversion between Singapore dollar and the Thai.
Ya, jadi uang dolar Singapura sama Thailand ya at a certain point in time ya, conversion between the Singapore dollar and the Thai ya. Tadi ini dari mana ya? Oke, dari sini ya. Dari sini 0 until 20 Singapore dollar. Nah, ini untuk Thai baht ya. Thailand is baht ya. Pakai baht hitungnya. And then this one, find the amount in Thai baht that can be exchanged for 1 Singapore dollar. 1 dolar Singapura berapa? If 20 Singapore dollars equal to 500 Thai, ya. 1 Singapore dollar equal 500 divided by 20 equal to 20 Thai, ya. I mean 25. This one 25 Thai. Okay. Next, Brian paid 1,300 Thai for a tour in Bangkok. How much in Singapore dollar? 25 Thai to 1 Singapore. So 1,300 Thai. 1,300 divided by 25 equal to 52 Singapore. Yeah. Okay, next. This one, page 97. This one, number 4. A rectangular tank 45 cm long, 28 cm wide, and 30 cm high is filled with water up to 1/4 of its weight. Water from tap flows into a tank a rate at 2.5 liters per minute. At this rate, how much water is the tank after 5 minutes? Give your answer in liters. Ya. Berarti volume in water tank. Ya. 1/4. Ya, jadi 1/4 dari tanknya itu 1/4 times by 45 times 28 times 30 equal 9,000. This one 9,450. Ya. This one cubic centimeter. Ya. Divide by 1,000. Ya. We convert it to liter. Jadi dibagi 1000 supaya dikonvert ke liter. The answer is 9.45 liter. Ya. Jadi ini nggak full ya. Ini ceritanya diisinya cuma 1/4. Jadi waktu kamu cari volumenya harus ini dulu rumusnya. 1/4 times 45 times 28 times 30. Jadi dapat segini, habis itu kamu convert. Kamu jadiin ke liter. Tapi harus dibagi 1000 dulu. Habis itu jadi ke liter. Ya. Lalu ini volume of water from the tap is 2.5. Air mengalirnya itu 2,5 per menit. Nah, tapi dia ada berapa menit? 5 menit. Nah, kaliin 5. Nah, karena kan di sini ada bacaannya. Water from a tap flows into a tank at a rate of 2.5 liters per minute. Nah, sekarang dia mintanya after 5 minutes, ya. Ya. Jadi kalian kali 5. Jadi volume of water from a tap 2.5 times 5 equal 12.5 liter, ya. Lalu volume the tank. Volume the tanknya kan tadi 9.45. Ya. 9.45 liter. Ditambah ini tadi ya 12.5. So the answer is 21.95 liter. Ya, the answer is this. Okay.